Հայաստան Եվրամիություն ավարտվեց Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի երկրորդ նիստը. The second EU-Armenia PPC session is over, dear colleagues. Կոմիտեի համանախագահողները ես եւ Տիկին Կալյուրանդը ընդունեցինք համատեղ հայտարարություն, որը շուտով կհրապարակվի. Co-chairs of the committee have joint statement that will be published very soon. Ունեցանք շատ կարևոր քննարկում Հայաստանում բարեփոխումների վերաբերյալ եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության վերաբերյալ, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում նաեւ. We had a very important discussions about reforms in the region as well as peace and stability in the region, including, of course, the Nagorno-Karabakh topic. Դուք նաեւ հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ ամբողջ հանդիպման բովանդակությանը համապատասխան տեսաձայնագրությունից. You will also have an opportunity to learn about this meeting from the video that will be available. Բայց ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը Տիկին Մարինա Կալյուրանդին իր շատ հստակ տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերում շատ հստակ անկողմնակալ եւ միանշանակ դիրքորոշում արտահայտելու համար. But I would like also to thank my colleague Ms. Kalyurand for her very straightforward position about the region, about the realities, and for expressing her position very clearly. Straightforward, unequivocal, and just. Անհերքելի, անկեղծ, ազնիվ խոսքերի համար. Հաջորդ կոմիտեի նիստը տեղի կունենա մյուս տարի, արդեն մենք կհյուրընկալվենք Բրյուսելում. The next committee meeting will take place next year. We will be hosted in Brussels. Մինչ այդ մենք շարունակենք բնականաբար մեր աշխատանքը այլ ձևաչափերում, online եւ offline. Before then, we will continue our work in other formats, be it online or offline. Իսկ մնացած բովանդակության, ինչպես ասացիք, ծանոթանաք հայտարարության տեքստում եւ նիստի արձանագրություններից. For the remaining of the content, you will learn from the text of the statement and from the minutes of today's meeting. Thank you very much. Փոխանցում եմ Տիկին Կալյուրանդին. I would like to pass the floor to Ms. Kalyurand. Thank you, Mr. Եղոյան. Thank you, Arman. It's a pleasure to be in Yerevan. My friends already know that I was last time here 40 years ago. 40. I missed it a lot, and I would like to thank Armenian side for hosting us, for sharing Armenian hospitality, and also for providing an excellent program, which gave us the chance to talk to the officials, to the members of parliament, to the members of civil society. So these were 3 days full of work and full of meetings, and I'm very grateful for that. Yes, sorry. Շնորհակալություն խոսքերից փոխանցելու համար, պարոն Եղոյան, պարոն Արման, շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շնորհակալություն հրաշալի ծրագիր կազմելու համար. Ես այստեղ եմ, եթե չեմ սխալվում, 14 տարի առաջ եւ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել. Ես կարևորագույն հանդիպումներ ունեցա պաշտոնյաների հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ 40 տարի առաջ. 40 տարի առաջ ազատ ներողություն. It was very important to have our meeting today because we haven't had PPC meetings now for a couple of years because of the pandemic. That's why Այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր էր, որովհետև մենք երկար ժամանակ ԵՄ Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի հանդիպումներ չենք ունեցել համավարակով պայմանավորված. Today's meeting took place on a day which is full of joy and full of sadness. Այսօրվա հանդիպումը կայացավ մի օր, որը լի է ուրախությամբ, նաև տխրությամբ. Today my country, Estonia, celebrates its Independence Day. Այսօր իմ երկիրը Էստոնիան նշում է իր անկախության տոնը. So I was proud
to see my grandkids raise Estonian flag. I was proud to see on internet how the celebrations were going on in Tallinn. I was proud to celebrate Independence Day here in Yerevan, and I was proud to be a citizen of an independent, free, democratic state. Ես հպարտ էի, որ իմ թորները բարձրացնում էին Էստոնիայի դրոշը, հպարտ էի նշել Էստոնիայի անկախությունը, հպարտ էի նշել այս օրը այստեղ, եւ ես հպարտ եմ լինել քաղաքացի ազատ անկախ երկրի։ At the same time, we woke up today to a news that war broke in Ukraine. While we were discussing our relations, Kiev and other cities of Ukraine were bombed. Սակայն մենք նաև այսօր արթնացանք այնպիսի լուրերով, որ Ուկրաինայում պատերազմ է սկսվել, եւ մենք այս քննարկումներն ենք ունենում, Կիևը եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներ ռմբակոծության են ենթարկվում։ There is no excuse, and there can't be no pretext for this cruel, inhuman violation of international law, violation of United Nations Charter, violation of the principles, Helsinki Principles of 1975 that were agreed on non-interference into domestic affairs of other states, of non-changing the borders of independent states by force or by a threat of force. I was also following the discussions in the Security Council of the United Nations that are happening just now. Չկա ոչ մի փորձեմ ես երկար նախադասություն թարգմանել, չկա ոչ մի արդարացում այն ինչ կատարվում է, չկա ոչ մի արդարացում այս միջազգային նորմերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի խարտիայի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում Հելսինկի 1975 թվականի համաձայնագրերի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում ներքին այլ երկրի ներքին գործերում չմիջամտելու սկզբունքի խախտման համար, սահմանների փոփոխությունը ուժով չանելու, այսպես ասած, սկզբունքի խախտման համար կամ ուժով սպառնալիքի համար չկա ոչ մի արդարացում։ Ես նաև հետևում էի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներին։ The military attacks in Ukraine are not changing only Ukraine. They're changing security in Europe, and they're changing security globally. And that's why they need to respond. And I'm proud that I belong to the EU and I belong to NATO, organizations and allies that are very strict and very decisive in condemnation of the war and in support to Ukrainian independent state within its borders. Սա չի փոխում միայն Ուկրաինան, սա փոխում է նաև Եվրոպայի անվտանգության իրավիճակը, սա փոխում է գլոբալ համաշխարհային անվտանգության իրավիճակը։ Ես հպարտ եմ լինել Եվրոմիության, ես հպարտ եմ լինել ՆԱՏՕ-ի, պատկանել ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամ, կառույցներ, որոնք դատապարտում են պատերազմը, դատապարտում են ագրեսիան, եւ մենք պետք է արձագանքենք։ Your country was at war recently. Ձեր երկիրը նույնպես վերջերս պատերազմական իրավիճակում էր։ So I think that your people understand better than others that war is never solution. Ուստի ես կարծում եմ, որ ձեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում են, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ And that's why I'm looking today at all Eastern Partnership countries. I'm looking today also at Armenia to stand by Ukraine, to show support and to say war is never solution. The sentence that I used to say since the war broke out in Nagorno-Karabakh and which I'm repeating constantly in Armenia, in Brussels, when talking to Azerbaijanis. Ուստի ես դիմում եմ եւ արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներին, դիմում եմ Հայաստանին, որպեսզի կանգնեն Ուկրաինայի կողքին եւ ասեն, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ, սա այն է, ինչ ես կրկնել եմ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ էր Հայաստանում, սա այն է, ինչ ես կրկնում եմ Բրյուսելում, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ Եվ դա ասում եմ ադրբեջանցիներին նաեւ։ Անդ ասեք էլ երբ ասեմ։
Thank you, Arman. You're good. No, because it was a very important part. But I would also like to say a couple of words about our talks today, and I'm sure that Ambassador will also share a couple of comments during the press conference. At least she was said that she's willing to do that. Guys, take advantage of that she's ready to talk. Ես մի քանի խոսքեր կասեմ մեր այսօրվա քննարկումների մասին, սակայն դեսպանը նույնպես պատրաստակամություն է հայտնել հարցազրույց տալ, օգտվեք այդ առիթից, քանի նա պատրաստ է, օգտվեք այդ առիթից նա նույնպես հարցեր տալ։ This meeting was the first meeting we had in Armenian Parliamentary Assembly since the SIPA comprehensive and enhanced partnership agreement entered into force a year ago. Սա առաջին հանդիպումն էր Հայաստանի խորհրդարանական վերաժողովի շրջանակներում այն ժամանակից ի վեր, երբ Հայաստան Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը մեկ տարի առաջ ուժի մեջ մտավ։ We recognize the achievements. We recognize the democratic reforms that Armenia has been doing, and we see also from international data that Armenia is doing very well in democratic reforms, but also in economic reforms, on doing business in this country, and has become one of the leaders among the Eastern Partnership countries. Մենք ճանաչում ենք ձեր ձեռքբերումները, բարեփոխումները, որոնք կատարվում են ժողովրդավարության ճանապարհին, մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանը այսօրվա դուրսությամբ առաջատար տարներից է դարձել, հա, տարածաշրջանում I'm proud that the agreement on common aviation area entered into force, and I'm proud that my country was the first one to ratify it. Ես հպարտ եմ, որ ընդհանուր ավիացիայի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, եւ ես հպարտ եմ, որ իմ երկիրը առաջինն էր, որ այն ռատիֆիկացրեց։ We discussed the situation in Nagorno-Karabakh, and I reiterated what I have said before, what European Parliament, what other EU institutions have said before. War is never a solution, despite of what Azerbaijan says unilaterally. The only solution can come through peaceful negotiations under the auspices of the Minsk co-chairs. Ես կրկնեցի, մենք խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին, ես կրկնեցի այն, ինչ ասել եմ Եվրոխորհրդարանում, Եվրոմիության այլ կառույցների կողմից, պատերազմը երբեք լուծում չէ, անկախ նայած թե ինչ կասի Ադրբեջանը միակողմանի, պատերազմը երբեք լուծում չէ, այն պետք է լինի բանակցությունների, լուծումը պետք է լինի բանակցությունների արդյունք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսպես ասած, հովանու ներքո։ We once again underline the importance of return of prisoners of war, of Armenian citizens being detained in Azerbaijan, and we will continue repeating it until the last Armenian citizen is back to Armenia. Մենք ընդգծեցինք նաև կարևորությունը, որ վերադարձվեն ռազմագերիները, Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր կալանավայրերում են Ադրբեջանում, մենք շարունակենք սա կրկնել, մինչև վերջին Հայաստանի քաղաքացին չվերադարձվի Հայաստան։ Detained persons and human beings can't be bargaining chips, and that's why the decision by Armenia to give the maps to Azerbaijan was a step that we commend. Ռազմագերիները կամ առհասարակ մարդկային կյանքը